Se você quiser saber o que fazer antes de chegar no Canadá, então você está no canal certo. Eu vou te dizer o que você tem que fazer. Vamos pro vídeo. E aí galera, Chris Yurkiw aqui, eu e Greta. Olha só a Greta aqui, gente. Eu espero que ela fique aqui com a gente até o final para dar uma boa sorte. Dá um like no vídeo, gente, não custa nada, né? Eu já passei tanta informação aqui para vocês de graça, então me dá um voto de confiança lá, dá um like para mim no vídeo. Então, gente, se vocês estão curiosos para saber o que vocês precisam saber antes de vir aqui para o Canadá, então eu vou contar para vocês qual é a primeira coisa que vocês devem se preocupar em fazer antes de pegar o avião e vir para cá. Então, qual é a primeira coisa? Onde você quer morar aqui, onde você quer morar, onde você quer estudar. E aí isso, gente, precisa que vocês façam uma pesquisa individual de todas as províncias, de todas as cidades, de todos os municípios do Canadá, para vocês verem em qual vocês se adaptam melhor, em qual vocês encaixam na personalidade de vocês, né? E isso é super importante, porque é diante disso que vocês vão saber se vocês vão aprender inglês ou francês, ou se vocês suportam o clima da região ou não suportam, ou se a qualidade de vida lá para vocês atendem os padrões, inclusive financeiros ou não. Então, não venham de qualquer jeito. É importante que você traga com vocês também a prova desse lugar onde vocês vão morar. Você é aluno, então sai muito mais barato quando vocês já compram o pacote de estudo, junto com algumas escolas que oferecem essa parceria de hospedagem. Sai muito mais barato, preço de estudante, né? E quando você não aproveita essa oportunidade, então você vai pagar bem mais caro pelo aluguel, né? Então, assim, a dica que eu dou é que entre nesse sistema já quando vocês forem fechar pacote, já feche com tudo dentro, porque vale a pena, vocês economizam dinheiro. Se você tem filho e vai colocar nas escolas, cada província tem uma regra diferente. Um exemplo, o coronavírus. Tem província que manteve as escolas fechadas e tem província que os alunos vão ter aula nas escolas. Tem escola que aceita aluno, sei lá, com 3 anos de idade, tem outras que aceita com 4, com 5, com 6, então tudo depende. A maioria das escolas não usa uniforme. No Brasil quase todas as escolas usam uniforme, né? É uma prática de ensinar disciplina. Mas aqui não, aqui nem todas as escolas adotam o uso de uniforme. Arrumar um trabalho. Vocês podem também arrumar trabalho estando aí no Brasil antes de vir para cá. Disponibilizar todos os sites de trabalho aqui, inclusive os sites do governo. Então, se vocês vêm com proposta de emprego já, você vai preparar toda a documentação. Inclusive, passaporte sempre, gente. A certidão de nascimento ou de casamento. Se vocês tiverem filho, tem que trazer todas as certidões também. E tem que lembrar sempre, gente, que tudo precisa estar em inglês. Se puder chegar aqui com IELTS pronto já, nossa, a vida de vocês vai ser muito fácil. Muito fácil. Não falo só de inglês, mas de francês também. Prepare-se para o clima do Canadá. Precisa comprar roupa, né? Você até não precisa comprar todas as roupas aí no Brasil, mas você precisa verificar qual é o dia da sua viagem. Você vai chegar aqui num clima frio, então você precisa se adequar a isso, porque é bem frio, gente. Então, assim, gorro e luva, na minha opinião, é indispensável. E, claro, a jaqueta, que é indispensável também. Então, se prepare para isso. Vocês precisam trazer roupas, principalmente se vocês vierem no inverno. Uma coisa muito importante, gente, não venha para cá sem ter um seguro de saúde, né, internacional. Eu não acredito que vocês possam entrar aqui no Canadá sem esse seguro. Visite o site do Canadá e, assim, gente, faz assim, seja muito curioso, vai, aperta todos os links, vai em todos os lugares. Então, quase todos os meus vídeos têm um site do governo específico do assunto. Então, esse site vai te ajudar a entender melhor como é viver aqui no Canadá, quais as preocupações que você tem que ter, qual o objetivo. Aqui a Greta voltou. Então, seja curioso, né? Aperte todas as teclas, né? Clique em todos os links. Seja muito familiar nesse site, porque ele vai te ajudar bastante. E você pode traduzir a página para português. É só clica lá com o botão esquerdo e acha a opção de tradução e traduz para português. Vocês nem precisam ler em inglês se vocês não quiserem. E a 10ª dica que eu vou dar é, tipo assim, baixe os aplicativos de direcionamento, né? Até hoje eu uso os aplicativos de direcionamento, né? Então façam Wave ou Google, tem outros também que é só de ônibus. Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês em alguma coisa, mas se eu deixei alguma coisa passar, escreve lá no comentário o que você quer saber. Eu gostaria de pedir
o seu like no vídeo, se vocês gostaram do assunto, se esse é um segmento que vocês gostam de saber. Então, ativa o sininho para chegar mais informações para vocês e compartilha com os amigos, né? E aí eu te agradeço do fundo do meu coração. Então, até o próximo vídeo. Moving to another country can be challenging. If you are immigrating to Canada, this video will help you make a checklist of the things you should do to be prepared for your move. To start off, English and French are Canada's two official languages. Being able to speak in one of these languages is absolutely essential for day-to-day living. We know that it takes time, energy, and commitment to improve your language skills, but communication skills may be the most important tool that will help you successfully settle in Canada and find a good job. If you have a limited ability in either English or French, you should consider improving your language skills before you come to Canada. So, which language should you learn? Well, this is up to you, but it will depend on where in Canada you intend to settle. In short, English is the most common language in the majority of provinces and territories, while French is the main language spoken in Quebec. But with Canada being a bilingual country, there are also well-established French-speaking communities in Ontario, New Brunswick, Manitoba, and most other parts of Canada. And Quebec has a large minority of English-speaking residents. So do some research on the place where you'll live to see which language is most widely spoken in the region. Next, be sure that you have all the proper documents that you and your family will need once you're in Canada. Examples include birth certificates, passports, education diplomas and transcripts, medical and dental records, marriage or divorce certificates, driver's licenses, adoption records for adopted children, and other official documents. A word of advice: it can be much more difficult to get these documents after you have left your country of origin, so take the time to gather them before leaving. If any of your family members are immigrating at a later date, make sure to bring copies of their documents with you as well, in case you need them for any reason prior to your family member's arrival. Another thing to do before leaving for Canada is to translate your documents into either English or French. Be sure to get a certified translation. This means that you need to choose a translation agency with a good reputation. The translator should also give you an affidavit. This is a document on which the translator has sworn that the translation is accurate. The affidavit must be sworn in front of a person authorized to administer oaths in the country where the translator lives. Record the name and contact number of the translation agency in case you need it once you're in Canada. You must keep the original version of your documents as well. One of your first needs after arriving in Canada is, of course, finding a temporary place to stay until you find long-term accommodation. If it's convenient, you can arrange to stay with family or friends for your first days in Canada. Or, if that's not possible, search for a hotel or hostel in a central location. Try to book your hotel or hostel at least several weeks before flying to Canada. By booking in advance, you will likely save money and have a better chance of finding available rooms. To help you choose, most hotels and hostels have websites with prices, photographs, a location map, and a description of the services they offer. A word of caution: beware of very cheap hotels or hostels. They may be located in unpleasant areas or be of a very low standard. One of the most important tasks is preparing to find work in Canada. Providing for yourself and your family will depend mainly on being able to find a suitable job. For many people, the first job in Canada may not be the most satisfying. But keep in mind, it can take time to build your qualifications and gain Canadian experience before finding the job you really want. There are a few things you can do before you arrive in Canada. Gather all your educational diplomas and certificates and get letters of reference from your past employers. As mentioned,
Be sure to get these documents translated into English or French. Learn how you can get your educational and professional qualifications officially recognized in Canada, and begin this process. Being accepted to immigrate to Canada doesn't mean that your education, work experience, and professional qualifications will automatically be recognized in Canada. There are processes you have to follow to make sure the education, training, and job experience you obtained in another country are equivalent to the standards applied to Canadian workers. The Foreign Credentials Referral Office can provide you with valuable information on how this process works. As part of this, find out if your profession is regulated or unregulated in Canada. Regulated occupations, in fields like healthcare, engineering, skilled trades, and others, have set standards for how the profession is practiced, and they require a certificate or license. Standards can be different across Canada. Most jobs in Canada are non-regulated occupations, which don't require a license or certificate. In these professions, requirements vary between employers, so always be ready to show you have the education or experience to do the job. Knowing which category your profession falls into will help you determine the requirements for your occupation in the province or territory where you'll live. Lastly, take some time to learn about searching and applying for jobs in Canada. There are many job search websites in Canada you can use, including the Working in Canada website. If you need to return to school or have school-aged children, do some research on the education system before coming to Canada. Throughout Canada, education is the responsibility of each province or territory, and the various English and French language school boards are publicly funded. There are different schools for children of different ages, but all boys and girls must attend school between the ages of 5 or 6 and 16 or 18, depending on where you will live. There may also be private or religious schools in the area where you'll settle, and the same rules apply, but these schools could be outside the public system. For the most part, the educational systems are similar across the country, but there are some differences between provinces and territories. For this reason, the ministries or departments of education in each province or territory are your main source of information on anything related to education. They all have websites which you can visit to learn about the system before you arrive in Canada. At the very least, take note of the deadlines for applying and registering at schools, colleges, and universities so that you're ready once you arrive. This will make sure you don't miss important dates. Another step you can take to prepare for your arrival in Canada is to buy private health insurance. Canada has a universal health care system. It is designed to provide citizens and residents of Canada with access to health care, which is paid for by money collected through taxes. But you should be aware that there is a waiting period before you're eligible to benefit from it. For that reason, you should buy private insurance to cover your first 3 months in Canada. This will take care of any emergency medical costs, should they arise, until you have access to government health insurance. And if you're unsure whether you'll be eligible to apply for government health insurance once you arrive in Canada, check with the government of the province or territory where you plan to live. There are a few more things you can do before you leave for Canada to prepare yourself. Learn about the province or territory and the city or town where you will live. Many of these places have websites with information that will be practical for you to know prior to your arrival. At the same time, get ready for Canada's weather. The climate varies across the country, so do a bit of research to find out what you could expect upon arrival. It's a good idea to buy some warm clothes to keep you comfortable during the first few days, especially if you're arriving in Canada during the fall, winter, or spring. You should also take some time to learn about Canada's laws and your rights, as well as civic responsibilities. It's important to know that in Canada, every individual is equal under the law,
without discrimination based on your race, national or ethnic origin, color, religion, sex, sexual orientation, age, mental or physical disability. Knowing what to expect before you arrive will help you make your settlement and integration into Canadian society that much easier. Preparing to move to another country is no small task, and there is much more to know and consider before immigrating to Canada. The Citizenship and Immigration Canada website is a one-stop shop for information. It has a wealth of resources that are tailored to your needs to help you adjust to life in Canada. The site also includes our Welcome to Canada guide. For links to everything mentioned in this video and more, visit immigration.gc.ca/settlement.